презентацію збірки «In the Hour of War», до якої увійшли 27 українських поетів та поеток, і тих, яких уже давно перекладають на різні мови світу, і тих, які є молодими і щойно починають свій творчий шлях. Сьогодні ми почуємо вірші українською та англійською мовою Галини Крук, Юлії Мусаковської, Остапа Сливинського, Іллі Ківи та Мар'яни Савки. Ну, але на початку події ми послухаємо тих людей, які, власне, найактивніше долучилися до того, щоб ця збірка, ці переклади побачили світ у Сполучених Штатах Америки. Відомий американський письменник українського походження, чиї твори, романи мають нагороди від Нью-Йорк Таймс, Лос-Анджелес Таймс і редакторський вибір Американської бібліотечної асоціації. Він не лише письменник, але й перекладач Оксани Забушко, Мар'яни Савки, Богдана Бойчука, Івана Драча та Григорія Сковороди. І, власне, він редактор-засновник видавництва Arrowsmith Press, яке і надрукувало антологію «In the Hour of War». Отже, я передаю слово Аскольду Мельничуку. Пане Аскольде. Дякую. Дякую дуже вам за нагоду з вами зустрітися і поспілкуватися. Доброго вечора. Я дякую Юлії Мусаковській і Мар'яні Савчі, і Галині Крук, і Остапові Сливинському, і Ківі за те, що будемо за хвилинку чути їхні вірші. Через те, що ми тепер є у America House, то я тепер переміню, сподіваюся, що можу по-англійськи свобідно говорити, щоб я міг сказати пару слів про цю антологію, як вона зійшла. So I'm going to switch to English for a minute here, and I want to say just a few words about how this anthology came together, because it really was a remarkable project. Just the other day, I was in New York City at a meeting of the 150th anniversary of Shevchenko Scientific Society of Ентешено, Коваторство імені Тараса Шевченка. І під час програми, and during the program, Yuri Hrabovich said that, you know, of course, putting together a book takes years. It's not something you do overnight. Well, that's not always the case. Shortly after the war began, one of America's most important poets and voices of conscience, really somebody who understands that a book is nothing but a burning, smoking piece of conscience, Kerolin Forše, reached out to me with the idea of putting together an anthology that she and Ілля Камінський would edit. And given the urgency of the moment, we thought we'd try to do this as quickly as possible. Nevertheless, I honestly expected that this might take somewhere, 6 months, 8 months. But out of a desire to underscore the urgency of the moment, I said, well, you've got 2 months to get this together so we can put this out before the year's end. And Kerolin and Ілля went to work immediately, contacting poets in Ukraine as well as poets in the diaspora, poets who had become refugees. They also contacted translators, and it seemed that in the blink of an eye, overnight, they had pulled together a remarkable anthology. The anthology is singular because it's not sort of the usual collection grouped according to a conventional sort of a table of contents practices. The poets are not presented in alphabetical order. They're not presented by generation. Rather, there is a kind of thematic link, as the poems tend to look at what happens to language in a time of war. And if you read it consecutively, they actually form a kind of an arc that it makes it what I'd like to think of as a kind of contemporary Iliad. And it was really kind of an astonishing achievement because Kerolin and Ілля presented the volume practically camera ready for us. I want to just thank also the Arrowsmith team here, especially Ezra Fox, for going above and beyond expectations and pulling together a handsome anthology of truly significant work. Each of the poem carries a punch. Each of the poems stays in memory. And it's a book that I keep going back to and reading when I get overwhelmed by the news of the war. I'm going to turn it over now to Kerolin, who speaks very movingly about the importance of poetry at a time when it's very easy for us to feel that what we are doing is insignificant, sitting in our studies writing poems. But these poems go out into the world. And Kerolin, I'd love to hear a little bit about how you and Ілля
began and what you understand to be the importance and value of poetry at such a time. Again, I thank all of you for joining us this evening, and I look forward to the reading and the conversation. Carolyn. And I thank you for inviting me to participate in this, and I greet you all in Leaf and also online and people who are watching. In the very early hours of the invasion of February 2022, Ілля and I were both awake in our separate cities, in our separate houses, texting each other as we realized to our horror that the invasion had begun. We spent many nights like that, texting back and forth, what is happening? We felt powerless. I guess everyone feels powerless when they are at a remove from something and they want to help, they want to work, they want to do something. We're poets. We've known each other for years and years and years. Ілля was born and raised in Odessa, and we had traveled there together in 2004. And I felt connected in my heart to Ukraine. And he as well, he's been back quite a few times now, including during this present moment. And we decided that we would respond to the war with poetry. We would gather contemporary Ukrainian poets and let their voices be heard in the English-speaking world. And so we commissioned some translations. Ілля and his wife, Katie Ferris, did some translations, and we began emailing frantically all over the place to try to find the poems and get the permissions and find the translators and write their biographies and the biographies of the translators. And then we realized that there was something strange about this work, about this poetry, and it was that it seemed as if it was one book written in a single voice, not because of similarities of style or tone or anything else. It was the voice of poetry responding to this horror. And so we decided to arrange it as if it were written by one poet. And it begins with a poem in the hospital rooms of my country. And the first line of that poem is, "Letters of the alphabet go to war." And the very last poem, coincidentally, which is a poem, New Song of Silence, by Anastasia Afanasieva. And the last lines are, "I am writing, and all my people are writing." So the book has a shape. And I'll share a couple of poems from it by poets who are not here and won't be reading with us tonight. The first one is by Lyudmila Kurshunska, whom I had the honor of hosting at Georgetown University a short time ago, along with her husband, Boris Kurshunska. It's called "In a Country Where Everyone's Name is Fear." And so this is the English version, of course. In a country where everyone's name is fear, it's good that you don't see a thing and don't hear a thing. Say to anyone, not a thing. Slip nothing into your bra. Keep nothing in your pocket. In both ears, nothing. In two eyes, nothing. Blind feet, no looking back. No looking back. If you look back, my brave, if my brave, you look back, my brave, you say nothing. When you arrive to a new destination, they will learn nothing from you. They will learn what nothing is. I find that very powerful. One of the things that we talked about a few weeks ago in Philadelphia at a conference on Slavic literatures, we presented the panel on our anthology. This is the anthology, by the way, for those of you who have it or have seen it. And I was asked about poetry in wartime. And I wanted to say that for years, I have been studying what happens to poetry in times of extremity, in times of warfare, in times of imprisonment, forced exile, house arrest, in times of suffering imposed by the state.
what happens to poetry that survives those times, the poet who writes in the aftermath of those times. And of course, I had to consider what happens to poetry in time of war. And we all know it can be harnessed to propaganda. It can be distorted by false news, false allegations, false rumors. It can also be marked with a certain kind of urgency and intensity. The urgency and the intensity that is felt by the poet who has endured the suffering of war and who speaks in the aftermath out of that suffering. So it's a poetry whose language is wounded, whose language is cut open, whose language cries out, must cry out, is compelled to cry out. And I found this to be true of all of the poetry I read in the world, no matter what language or country, all over the world, the shared human experience of intense suffering and witness to horror of what mankind is capable of. So I feel now that poetry, art, poetry, the creations of humankind are what survives us. Almost nothing else does. What we know of the past, we know from the creations of art, poetry, literature. And we wanted to bring something to the world that would pay attention to the voice of Ukraine that can reach the human heart, the voice of Ukraine that can speak about what it feels like to be in this, which is not something you can get from news reports, which is not something you see in journalistic language. The cover of the book was a painting made by a British painter who lives in France. I was visiting him the summer I was working on this anthology, and he started painting this painting, and he didn't know where it came from at first. And then he realized that he had had so much of Ukraine on his mind that he made this painting of a bombed out room that has an open doorway in the center of it through which you can see light, a sky, a tree, through which you can see a glimmer of hope. And I won't let go of that. I won't let go of that glimmer. And I think I will give you one more poem, which you probably know quite well. Serhi Zalan, his poem, Take Only What Is Most Important. Again, it's the English version. It's translated by Verlana Sachs and Wanda Phipps. Take only what is most important. Take the letters. Take only what you can carry. Take the icons and embroidery. Take the silver. Take the wooden crucifix and golden replicas. Take some bread, the vegetables from the garden, then leave. We will never return again. We will never see our city again. Take the letters, all of them. Every last piece of bad news. We will never see our corner store again. We will never drink from that dry well again. We will never see familiar faces again. We are refugees. We'll run all night. We will run past fields and sunflowers. We will run from dogs, rest with cows. We'll scoop up water with our bare hands, sit waiting in camps, annoying the dragons of war. You will not return, and friends will never come back. There will be no smoky kitchens, no usual jobs. There will be no dreamy lights in sleepy towns, no green valleys, no suburban wastelands. The sun will be a smudge on the window of a cheap train, rushing past cholera pits covered with lime. There will be blood on women's heels, tired guards on borderlands covered with snow, a postman with empty bags
slowing down, a priest with a hapless smile hung by his ribs, the quiet of a cemetery, the noise of a command post, the unedited lists of the dead. So long that there won't be enough time to check them for your own name. So thank you for gathering tonight, and I hope you will all get a chance to read this the English versions of Ukrainian poetry. Thank you. Thank you, Carolyn. I just have to say that there is no American writer who has done more for Ukraine than Carolyn has, and tirelessly in the last 2 years. Every occasion, every request, every opportunity, Carolyn is always there. And now it's our pleasure to hear in person some of the poets who are in the anthology. Дуже дякую за нагоду, і я кажу, тепер ми раді почути і послухати вас. Прошу, Юлія, передаю тобі. Дякуємо дуже. Ми неодмінно передамо Юлі слово, але у нас за сценарієм, ну щонайменше у мене так написано, буде український поет, перекладач, есеїст, літературознавець, автор ідеї та укладач дуже важливого українського літературно-документального проєкту «Словник війни», який побачив світ цього року, але також цього року він став упорядником збірки «Поміж сирен. Нові вірші війни». Вітайте віце-президента українського пену Остапа Сливинського. Остап. Добрий вечір. Я з Володою точно не можу дорівнятися в висоті мікрофону. Я почитаю трошки з антології, трошки того, що не війшло в антологію. Це будуть переклади і Іллі Камінського, Кеті Ферріс, і переклади Віталія Чернецького і Ірини Шувалової. 1918. Навіть від розривної кулі, буває, лишається тільки цятка. От із тієї війни пам'ятаю лише, як в один з останніх днів кінь випав на закруті з платформи вузькоколійки, і не було кому по нього вертатися, не було кому забрати його з-під насипу. Малі годували його травою, а він лежав із поламаними ногами і матовим оком, чорний, чорний, як знак, що ним відступаючи, мітила шлях, що ним ніч відступаючи, мітила шлях для ночі, що мала прийти за нею. 1918. Sometimes even an exploding bullet leaves only a tiny mark. Likewise, all I remember from that war is how one day, towards the end, a horse fell off a platform when a train took a turn, and there was no one to come back for him, no one to pick him up from below the embankment. Kids gave him grass, and he lay there with broken legs and a dull eye, charcoal black, like a sign left by the retreating night to mark a path for the night that was to come. Лімбо. Цей вірш, як і попередній, був написаний задовго до війни, задовго до будь-якої війни, яка нас спіткала. Це вірші десь 11-12 року, і аж дивно, як вони справді римуються з тим, що відбувається зараз з нами, і як вони впасувалися в цю антологію, бо вони дійсно про Hour of War. Пагорби поночі були ніби розкидана постіль, в якій закублились птахи. Пам'ятаєш, можна довіряти лише випадковим знахідкам. Я знайшов рештки чогось пальта, що зачепилися за весло.
Купища одягу нагадують лише секонд-хенди і концтабори, а тут велике прання, влаштоване цілонічним туманом. Ніби готель відкрили над гладдю озера. Запалені нічники просвітлюють воду наскрізь. Пожежна драбина веде у донні піски. Можна заночувати в повітрі, аби земля не напирала у сни разом зі своїм перетлілим цвинтарем, з цілим жмутом ображених пальт, понівечених черевиків і шапок. Треба вважати, щоб не одягти мертву сорочку, наприклад. А досить не зачинити вікно перед нетлею, що переносить вірус іншого світла. Дія одного зі снів відбувалася в гардеробі, яким починається протилежний світ. Limbo. The hills lay in the night as if in crumbled up bed sheets where birds are nesting. Don't forget, you can trust only accidental finds. I found, for example, remnants of someone's coat hooked on an oar. The heaps of clothes resemble a second-hand bundle or a concentration camp. What do I see? A laundromat opened up for us by the night-long fog. As if a hotel is opened over the glide of a lake and the flashlights illuminate the water from underneath. The fire ladder plunges into the floor bed sands. In the air, one can fall asleep here in the air, avoid the earth poking each dream with its humid cemetery. Here with a bundle of insulted raincoats, assaulted shoes and hats, but careful, do not try on a dead t-shirt. And do not, I repeat, do not close the window. Moths transport the virus, which is a night of a different sort. The adventure takes place when you close your eyes and a wardrobe is a dream on which the new universe starts. Ну і, власне, вірш вже 22-го року. Цікаво, бо він, власне, є відповіддю на вірш Каті Калитко, який теж є в цій антології. І він має епіграф з цього вірша. «Легше, бо війна таки почалася». Катерина Калитко. Колись між любов'ю і ненавистю були ліс і будівлі. Тепер ліс поламано і будівлі спалено. Між любов'ю і ненавистю ходимо навпростець. Ясність така раптова, що не всі встигають замружитись і лягають осліплені у садах на окраїнах. А ті, що встояли, мають вуста, ніби медом заліплені, і повторюють лише слова любові і слова ненависті. Так, ми посланці плоскої землі, наш єдиний словник – це словник антонімів. Вибачте всі, хто чекає від нас нюансів, хто приїхав сюди робити кольорові фото. Ваші зусилля підуть намарне, як намарне пішли вінки наших надій, роки збирання каміння, розмови за низькими столами на ясно освітлених сценах. Вибачте, ось наш рентгенівський знімок. На ньому кості і плоть. Іншого нині з собою не маємо. І переклад Кеті Ферріс і Іллі Камінського, який мені здався зовсім іншим віршем спочатку, коли я прочитав. Набагато кращим, ніж мій. Серйозно, це той випадок, коли починаєш просто захоплюватися перекладачами,
які можуть щось таке чудове зробити з твоїм текстом. І я спробую це прочитати. My very shy attempt to read this text, which is completely different from not the completely different text, but it has slightly different sound and the tone, and you probably feel it. Between hate and love, it's easier now that the war has started. Катерина Калитко. Between hate and love, once a forest towered in houses. No trees now, fire. No buildings. Between love and hate, see us, we walk upright. Clarity is so instant that not everyone remembers to shut their eyes. Many lie down, blinded, in the gardens, on the outskirts. Those who remain see their lips as if by honey sealed, repeating words of love only and hate. Yes, we are envoys of a flat earth. Our only vocabulary is antonyms. Those who wait for nuances from us, those who arrive here to click color photos, forgive us. Your efforts will go waste as all our gathering of stones, our public panels at the loud table lit by the lights of the stage. Forgive us. Here is our X-ray, skeletons and skin. We carry nothing else at the moment. And two poems not from the anthology, translated by Vitaly Chernetsky and Irina Shuvalova. They are in the book published recently by Lost Horse Press. The poems from 2014-2015. It's the beginnings of Russian-Ukrainian war, Russian aggression against Ukraine. Закохані на велосипеді. Вона їде на рамі, як пташка, що ненадовго присіла на гілку, роздмухана і оперена, з двома стуленими колінами, що шлють солодкі позивні водіям зустрічних вантажівок. Його бачимо невиразно, зате чути, як фляга його постукує об сідло з кожним натисканням педалей. Мугикає мелодійку, з якого фронту він її привіз. Тут такої не знають. Вона тримає у жмені лісові горіхи, частує його, не обертаючись. Точніше, підносить їх навмання, а він ловить горіхи вустами, що нагадують брунатну поторочену латку. Назад зі станції вона їхатиме сама, більше схожа на фігурку з паперу, суха, рівна, двовимірна. Звикла вправлятися в цій любові, як у добуванні обіду з нічого. Жменьки чаю і 2 картоплин. Буде їхати крізь перші удари дощу, перемотуючи ногами засвічену плівку. Безкінечний порожній кадр, у якому він колись забігав до вітальні і крутив її довго в обіймах. От пуста мова любові, що торгується із надією, як одноногий стілець із спічкою, що хоч до полудня не чіпай, якщо вже не дано мені пережити ніч. Lovers on a bicycle. She rides, sitting on the frame, like a bird perched on a branch, puffed up, mature.
with two clenched knees that signal sweetly to the truck drivers passing by. Him we don't see clearly, but we hear his flask clanking against the seat with every pedal stroke. He is humming a ditty. Where did he pick it up? Which war zone? No one's heard it here. She holds a handful of hazelnuts and feeds him without turning. She passes them back and he catches them with his mouth, which resembles a fringed brown patch. On the way back from the station, she'll be alone, looking like a paper doll, tri-straight, two-dimensional, used to making do with this love, as she's used to making a meal out of nothing, a dash of tea, a couple of potatoes. She will ride through the first bout of rain, reeling with her feet the overexposed film, an endless blank frame where he runs into the living room and spins her in his arms. So it goes, this empty language of love, bargaining with hope, like a one-legged chair with a stove. Let me be, at least, until midday. I won't live through the night. Alina. A very old text from a peaceful times. Танцювала, бо вечорище теплі, і світ закручувався, як килим після міського свята. І були світла над червоним листям. Танцювала, бо хотіла повернутись, і знала, що уява не воскресить речей. Танцювала, бо хай краще тіло пригадує. Так прокинулася, так засинала на вогкій палубі, так чекала, доки повантажать речі. Так бігла за клаповухим псом, якого не хотіла їм залишати. Танцювала, бо немає вже місць, штампів, зворотних адрес, банків, комендатур. Немає вулиці, водяної помпи, недофарбованого паркана, мильничок, щіток. Все в одній рухомій точці, такій стиснутій, ніби зап'ястя, в якому зібралась вся кров. Alina. She danced since evenings were still warm and the world was being rolled up like a carpet after a city festival, and lights sparkled above red leaves. She danced because she wanted to turn back and she knew you couldn't resurrect things by imagining them. She danced because it's better to remember with the body how she woke up, fell asleep on the wet deck, waited for things to be loaded. How she ran after a floppy-eared dog, not wanting to leave it to them. She danced because there are no more places, stamps, return addresses, banks, municipal headquarters, no more street, water pump, half-painted fence, soap dishes, brushes. Everything is in a single moving point, so compressed as a wrist where all the blood has gathered. Дякую. Thank you. Дякуємо, Остапе. І далі я запрошу до мікрофонів, яких у нас двох людей. Перш за все, це поетка, перекладачка, журналістка, членкиня та учасниця українського пену, яка народилася в Донецьку у 2014 році, переїхала до Києва, а сьогодні мешкає у Львові. І як Ківа
«Запрошуємо». До речі, у 2023 році Ілля стала також учасницею резиденційної програми International Writing Program. Вона читатиме свої вірші українською мовою, а ось англійською мовою їх читатиме американський музикант із Огайо, який заробляє гроші для Збройних сил України у Сполучених Штатах Америки, але завжди повертається до України для того, щоб допомагати. Бред Хілл. Запрошуємо. А може не ок, я не знаю. Добрий вечір. Я ще раз подякую Юлії і Володимиру за цей івент, за організацію. And thank you to Askольд and Керолін for this антології. Я прочитаю один вірш з антології, два не з антології, але вони дуже довгі. Можете поспати десь там серед. Біженці в вокзал. Ще ремарка така, що один вірш, здається, третій після повномасштабного вторгнення, а два інші десь там влітку цього року. І навіть за поетикою видно, що на початку мови не було, вона була геть, я не знаю, зруйнована, вона була біженкою, не знала, що робити, а зараз це абсолютно інша манера. Тобто це навіть, в принципі, по текстах дуже видно багатьох наших авторів. Довга дорога додому, якого нема. Прокладає колії дихання крізь львівський вокзал. Люди з обличчями мертвих дивляться на порожнє життя, як торішні сніговики на перші квіти війни. Сльози стоять в їхніх очах, наче засохлий клей. Віддерти цей досвід можна хіба що разом з очима, щоби вставити в них чорні яблуні часу, що ростуть на запилених стежках їхніх долонь. Дощ вітає вигнанців поштівками з родинних альбомів, на яких війна завжди сидить відразу на всіх стільцях. І посміхається пташиці смерті дірявою кулею рота, немов би на жарт, який інші просто не вміють розповідати. Світ роздивляється підписи до фотографій безліч разів. Маріуполь, Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Чернігів, Буча. Ця кирилична музика висить у повітрі, мов довгий вогонь, який застигає під нігтями, брудною водою сорому. Зроби лише крок смерти, і ми з'їмо тебе на вечерю. І ржаві бляшанки наших життів тобі не по зубах. Зроби лише крок смерти і залишишся при цьому столі, мов порепана таця, вкрита волоссям вільних людей. Люди йдуть по калюжах, бо немає тут інших шляхів, крім як приймати власну поразку, мов хліб на вокзалі, у які волонтери кладуть ключі від майбутніх життів. Якщо в нас вистачить сил глянути в очі любові, війна – велика поразка культури, шепочуть слова на обкладинках всіх книжок, але злочинів і ржава травичка росте в їхніх ротах, і мовчання бурштин збирає військо своє за щоками. Ми вбиваємо свідчення, наче цвяхи, в руки та ноги дітей, як розмову нічну, якої пізніше ніхто не згадає. Придивися уважніше, попіл цього папірця. Колись кликали Мітінька. Refugees, the station. The long road home to a home no longer there lays breath tracks to the station in Lviv. People with death faces gaze at their empty lives, the way last year's snowmen gaze at the war's first flowers. Tears collect in their eyes like dried glue. You can only remove those ordeals along with their eyes, to embed the black apple trees of time in the dusty pathways of their palms. The rain greets exiles with postcards from family albums, where war always sits in all the chairs, bullet hole for a mouth smiling at the birdie of death, as if at a joke others can't crack. The world has studied the photo captions countless times. Mariupol, Hostomel, Irpin, Borodyanka, Chernihiv, Bucha. This Cyrillic music hangs in the air like the long flame that sticks beneath your nails with the dirty water of shame. Just one step, death, and we'll eat you for dinner.
Our rusty tin can lives will break your teeth. Just one step, death, and you'll stay at this table, like a cracked tray strewn with free people's hair. People step in puddles because there are no other paths, except to accept defeat, like free bread at the station, and to which volunteers slip the keys to future lives, if only we can find the strength to look love in the eyes. War is the great defeat of culture. Words whispered on all the book covers, but the rusty grass of war crimes spreads in their mouths, and the amber of silence gathers troops in its cheeks. We hammer testimonies like nails into children's hands and feet, like nighttime talk that no one remembers later. Look closer. The ash of this piece of paper was once called Mityanka. Дякую. This poem was translated by Emilia Glazer and Yulia Inchuk, and another told by Philip Nikolaev. Я хотіла б тобі сказати, що земля тут ані трошечки не змінилася. Але це буде неправда, це буде жорстка даремна брехня, якою притрушують цупку дитячу цікавість. Дерева тут лише удають дерева, дерева тут не вдаються, піднімаючи гілля угору, немов би здаються в полон, своїм і чужим і цьому сучому часу, де з пуп'янків відразу ж народжуються сірники. А річка життя так добре горить, палає від сорому, що пересохла, що не здатна більше наповнити. Літо джмелиним сміхом, а зиму медом турботи. Земля тут за рік так постаріла, що там, де століттями бачили гладке личко води. Тепер самі зморшки завглившки з долоню, а буває гірше. Так, наче сонце, світить тепер вниз головою. Але хто тепер дивиться вгору? Небо тут таке тихе, що кинь у нього ножем, не ворухнеться, стерпить і це, ковтаючи мовчки, кинджал за кинджалом, роздираючи щоки до крові, як розривають на шмати одежу. Що більше, не захищає? Око лихе, знаєш, обмацує тебе зсередини. Мов хтиві руки у натовпі, спокійно, без сорому, з відчуттям повільного злочину, аж до самого серця, і те зупиняється. А ти живеш далі, але тихо, без серця, без сподівань, як пощастить. Ось і земля тут тепер без серця, наче ґрунт у музеї. Лежить у всіх на очах, напівжива, непритомна, бо не встигнеш повітря ковтнути, а воно вже отруєне, дряпається, гарчить, ніби конає старенький собака. І так все це, знаєш, вигадливо, що всі вже навчилися робити вигляд, наче не чують власного ж розкладання, а смердить тепер так, що тільки за смородом своїх їх пізнаєш. Таких гордих, таких принишклих, таких безжально красивих. Смерть, знаєш, завжди додає краси аж до судомного реготу. Хіба ж це не смішно? Все життя ходити тією самою стежкою і розминутись з собою на першому ж перехресті. Хіба так буває? Хіба цій землі не набридло водити по колу з пов'язкою на очах? Мов угрів панаса, гай ти, ну, мов, гадай, де впадеш і не підведешся. Стільки тут добрих людей, знаєш, а всі лежать у багнюці, покотом, розкинувши руки, без голів, як прийдеться. Ця земля, наче шрам на обличчі. Бачать усі, але спитати, що ж врешті сталося, бракує відваги. Життя, знаєш, занадто коротке, щоб вдивлятися в землю, особливо в чужу. Щось в цьому є від перелюбу. Так ніби любов раптом стала штучною мовою, яку ми вчимо і вчимо і вчимо, тільки без сенсу. Я хотіла тобі сказати, що земля – ця поезія. Ти ж знаєш не гірше за мене, скільки в поезії читачів. I'd like to tell you that the land here has not changed one bit, but that would be untrue, the kind of cruel and futile lie that they sprinkle to soothe a child's eager curiosity.
The trees here only pretend to be trees. The trees here fail, lifting up their branches as if yielding themselves prisoners, and surrender to their own tribe, to strangers into this bitch of an era where matches are born straight from the buds. And the river of life burns so well, burning with shame, that it is dried up, unable anymore to fill the summer with bumblebee laughter and the winter with the honey of care. The land here has aged so much in 1 year that where for centuries we saw the smooth, pretty face of water, now the wrinkles are palm deep. And sometimes gets even worse, yes, as if the sun now were shining upside down, but who looks up these days anyway? The sky here is so quiet. Throw a knife at it, it won't flinch. It'll endure this too, silently swallowing dagger after dagger, tearing its cheeks to blood as they tear to shreds clothes that no longer protect. Evil eye, you know. It gropes you from within like lusty hands in a crowd, calmly, shamelessly, with the feel of unhurried crime, to the very heart, and to the heart stops while you live on, but quietly, without a heart, without hope, at luck's mercy. And so the land here, heartless now, like soil in a museum, lies half alive and unconscious before everyone's eyes. You barely have time to take in a gulp of air, and it's already poisoned, scratching, growling like an old dog that is dying. And all of this is so, fanciful that everyone has learned to pretend as that they can't smell their own decomposition. It stinks so badly now that you only recognize by your own their stench, those so proud, so subdued, so mercilessly beautiful. Death, always adds beauty, even to the point of convulsive laughter. Isn't it funny to walk the same path all your life only to miss oneself at the very first intersection? How could this be real? Isn't this earth sick of going around in circles in blindfolded eyeglasses and as in a game of hide and seek? Hey you, come on, guess where you're falling and not getting up. So many good people here, they all lie in the mire in heaps, arms spread, headless as the case may be. This land is like a facial scar. Everyone sees it, but the courage is lacking to ask what has actually happened. Life is too short, to gaze point blank at a land, especially someone else's. There's a kind of adultery to it, as if love has suddenly become an artificial language that we study and study it endlessly, only without meaning. I wanted to tell you that this land is poetry, and you know no worse than I how many readers poetry has. Дякую. Раз полишивши дім, не зупинитись в дорозі, не сказати ніколи вже, кидайте речі, ось, ми прийшли. Адже кроки – єдина колиска, яку ти носиш на спині, не маючи права упасти, спинитись, зробити коло, диханням мертвих дерев, переспівати тремтінням зап'ясків. Раз, полишивши дім, не сховатись більше від цегли між пальців, з якої будуєш гирло печалі, печаткою її накладаючи на фарбу і віск, часу, що лущиться, наче горіх з чорним серцем, і під шкіру в'їдається, як сонце, шершавий язик. Раз, полишивши дім, не відшукати слів для любові, до місця, в якому впадеш у дитинство глухий коридор, де речі ще виглядають тебе до гри, яка тоне під кригою щастя, яке потемніло давно, мов бабусин перстень на пальці, і стало важким, як родинний альбом на цвинтарі пам'яті. Раз, полишивши дім, не зазирнути вже у вікно, за яким на тебе чекають розквітлі троянди життя, бо твій сад відпливає разом з тобою. І вода. Чуєш, вода забирає в обійми тіло твоє, сповнене спрагою моря, що як свободу не перейти. Once you've left your home, you can never stop on the road. Never say again, put down your baggage, we have arrived, because footsteps are the only cradle you carry on your back. Without the right to fall, to pause, to circle back, to sing with trembling wrists, echoing the tremors of dead trees. Once you've left your home, never hide between fingers from the bricks from which you pull up
the throat of a sorrow, pressing its seal onto the paint and wax of time which crumbles like a nut with a black heart, embedding itself under the skin like the sun's scratchy tongue. Once you've left your home, words cannot be found for the love of a place where you'll relapse into the silent corridor of childhood, or things eye you before a game that sinks through the ice of bliss that darkened long ago, like the ring on a grandmother's finger, and grew as heavy as a family album in the memory cemetery. Once you've left your home, you can't gaze into the window anymore, behind which the roses of a life in full bloom await you, because your garden has drifted away with you and water. Can you hear water is enveloping your body, filled with the thirst of a sea that, like freedom, is impossible to cross? Дякуємо. І далі я запрошу авторку 20 книжок для дорослих та дітей, перформерку, актрису, художницю, ілюстраторку, лідерку тріо Мар'яничі, письменницю, перекладачку і головну редакторку видавництва Старого Лева Мар'яна Савка. Добрий вечір, друзі. Рада, що ми всі зібралися і читаємо вірші з цієї книги. Так важливо тримати цей зв'язок з нашими друзями в Сполучених Штатах, зокрема. I hope our American friends hear me now, and I want to say that it's so important to feel your never-ending support. І зараз я хочу прочитати кілька віршів. Власне, в цій книжці є вірш, з якого почалася моя війна, якщо так можна сказати. Це вірш, написаний вночі, фактично, ще не минуло доби після 24 лютого. Мій Бог формує всю ніч батальйони, прицільно стріляє, веде бої. Мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельця свої. Мій Бог не ховається поза спину, а над дітьми розстеляє покров. Мій Бог скуповує кровоспинний, стає у чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати, коли вся країна на варту встає. Мій Бог дозволяє мені не прощати і називати усе, як є. І зараз переклад Аскольда Мельничука. Дякую тобі, Аскольде, за все і за всі ці роки нашої дружби. My God spends all night. My God spends all night forming his battalions. As a crack shot wages wars, my God forgives my curses as he polishes his stones. My God won't hide behind my back. Throws quilted covers our children. My God buys tourniquets, then lines up to give blood. My God can get a good night's sleep while the entire country stands in guard. My God allows me never to forgive and lets me call things as they are. Другий вірш у цій антології. Він якийсь мені дуже харківський, цей вірш, але, мабуть, не тільки. Ось Господь, він оббитий, лежить у труні. Воскресіння злетіло, здається, із графіку. Він був волонтером в останній найгіршій війні. Їздив по місту спокійний такий, без броні. Хліб розвозив в умовах пекельного
трафіку. Казав людям довкола: не живіть у злобі, бо навіть в страшного злочинця є шанс навернутися. Але сонце сідало за місто, за чорні хребти горбів, і будинки горіли, як щогли сухі, і двобій поміж світлом і тьмою міг здорово затягнутися. Він упав від осколка ракети в районі грудей. Поруч лягло ще 12, одна з них – дитина. Потім їх обступило добрих 50 людей, але швидко пішли. І говорили, що іроди убивають навіть дітей, але швидко пішли, бо вже почалась комендантська година. Ось Господь, Він був добрий. Він хліб між усіх розділив, звідкись родом з Ізюма, із Бучі, з Попасної. Він лежить у труні. Ми чекаємо диви із див. Він просив не вбивати. Він тут, поміж нами, ходив. Він воскресне, позбувшись Христа і вразливості власної. Переклад зробила Амелія Глейсер і Юлія Ільчук. Here lies the Lord, slain in a coffin. The resurrection, it seems, is off schedule. He was a volunteer in the last most terrible war. Drove around the city so calm, unarmored, delivered bread through the hellish traffic. Told those around him, don't live in anger. After all, even a horrible criminal has a chance of repeating. But the sun was setting over the city, behind the hill's back ridges, and the buildings were burning like dry mess, and the fight between the light and the dark might last a while. He was struck down by a fragment of a missile to the chest. Beside him lay 12 others, a child among them. A good 50 people quickly surrounded them, and they said, Herod spared no one, no even kids. But they soon left, because it was already curfew. He lies the Lord. He was kind. He divided the bread. He came from somewhere, from Izum, from Bucha, from Popasna. He's slain in a coffin. We are awaiting the wonder of wonders. He asked us not to kill. He walked here among us. He will rise again, casting off his cross and vulnerability. He will rise again and will join our ranks. Desperate, brave, familiar, alive. Тут є кілька віршів, які так само переклала Амелія Глейсер і Юлія Ільчук, і вони написані насправді до війни. Один із них я хотіла вам прочитати. Тут ніби з краєчку життя, ніби тебе не видно. Ніби оптика Бога не цілить просто у серце. Дай собі волю сльозам і хвилям океану, платівкам у голові, що порушують усі синхрони. Хтось там діджеїть невміло, мікшуючи твій біль і світло, хтось спускає тобі в судини паперові човники родом з дитинства, змережені твоїм почерком. Ти несеш у собі цілу флотилію спогадів. Інколи вона застрягає в якомусь із клапанів серця. І ти відчуваєш, як тонко болить отим паперовим, фантомним болем минулого. Знаєш, я так мало всього навчилася, та в мене долоні теплі. Можу просто їх притулити тобі до грудей. Власне, оптика Бога, так називається збірка, яка написана була впродовж тих років, поки нас тривала війна з 2014 року. І
оптика Бога – це, напевно, якраз і є та зброя, крізь вічко якої він дивиться на світ. Here, as if on the margins of life, as if you were invisible, as if God's optics weren't aiming straight for your heart. Let yourself cry an ocean of tears. Let the records play in your head, violating synchronicity. Someone is DJing badly, mixing your pain and light. Someone is letting the paper boats of your childhood in your blood vessels. They are decorated in your handwriting. You carry a whole flotilla of memories. Sometimes it gets stuck is one of your heart valves, and you feel the subtle pain, a paper thin, phantom pain of things past, you know. I've learned so little, but my palms are warm. All I can do is hold them against your chest. And finally, I want to read one poem from this cycle. Інколи ти просто не помічаєш, що хтось фільмує твоє життя, і ти під прицілом камери чогось третього ока. Інколи з нас кепські актори, ми забуваємо ролі, переплутуємо тексти, в надії сказати ту головну, переможну фразу, а виходять слова капітуляції. Sometimes you simply don't notice that someone is filming your life, that you are in the camera sideline of somebody's third eye. Sometimes you are cryptic actors. We forget our parts. We mix up our scripts while trying to blurt out that final triumphant line. And what comes out are words of surrender. Thank you. Thank you, Kerolin, and thank you, Askold. I hope you see me there. We are keep this contact. Дякую дуже, друзі. Дякуємо, Мар'яна Савка. І на твоє питання, чи бачить нас Керолін і Аскольд, так бачить прямо зараз на трансляції. Ми рухаємося далі, і далі я запрошую не лише поетку, перекладачку, зокрема шведської літератури, авторку 5 поетичних збірок, одна з яких в англійському перекладі наступного року вийде в Arrowsmith Press, видавництві, яке і опублікувало цю антологію. Це ще й одна з головних рушійних сил і організаторок сьогоднішньої нашої презентації. Вітайте, Юлія Мусаковська. Добрий вечір, друзі. Я дуже рада вас тут всіх бачити. Thank you those who have joined us via the stream, despite the festive season approaching. Thank you, Askold and Kerolin, for your presence, for your work, and for your hearts. So I will read some poetry from the anthology. And this is actually the poetry written after the war initially began in 2014. This is also the first poem in the book, The God of Freedom, that Volodya mentioned, that will be published in English next year. Така любов,
що аж у горлі клубок гарячий, без будь-яких напівтонів чи відносних значень, не у півсерця, а цілим сонцем і морем. Так гіацинтово, фіалково і безумовно. Така розхристана та надсадна, як ранок ранній. Така разюча, незрозуміло, гоїть чи ранить. Така обіцяна, зм'яклі коліна, розбитий панцир, як довгождана, але навмисне пропущена станція. Як гуркіт і голос, який втішає: гроза, гроза. Як вуличний музикант, зарізаний на підзамчі. Як протаранені кораблі, обмілілі ріки, як 155 дітей без батьківської опіки. Як назви втрачених місць, які не втомишся вимовляти. Як благодать найвища і найгірше прокляття. Як чорна трава, спопелілі гнізда і шепіт пустки. Така любов, що вросла і ніколи вже не відпустить. So this has been translated to English by Olena Jennings and myself. Such love it is, a hot lump in your throat. It is without any half-tones or relative meanings. Loved not half-heartedly, but with the full sun and the sea. It is loved hyacinth-like, violet-like, and unconditionally. It is so uncovered and raw, like an early morning. It is so striking, you can't tell if it heals or wounds. It has been promised. Your knees go weak and your armor is broken. It is like a long-awaited train stop that you missed on purpose. It is like a roar and a voice amidst it saying, it's just a thunderstorm. It is like a street musician that has been slaughtered at Pidzamche. It is like rammed boats and rivers that have gone shallow, like 155 children deprived of their father's care, like the names of the lost places that you are never tired of saying, like the highest grace and the worst curse, like the black grass, bird nests turned to ashes, and the whisper of the void. Such love it is, which has grown deep into you and will never let go. Actually, this murder of a street musician in Pidzamche, it was someone who I knew, and this news struck me really badly because in a safe place like this, in a safe city like Lviv was in 2014, it was just an unimaginable thing that could happen. And it was also maybe a sign of something horrible coming. So the next one is also translated together with Olena Jennings. Чи береш ти цього чоловіка з його загостреним відчуттям справедливості, з його розтрісканим сном, двоїстою натурою, одне обличчя оаза, а друге піщана буря, з розсипом зморщок навколо очей, коли усміхається, з головою повною складних чисел, причинно-наслідкових зв'язків, деталей філігранної точності. Чи береш ти цього чоловіка, з яким будеш більше мовчати, ніж говорити? І це мовчання буде ціннішим від усіх розмов. Чи береш ти цього чоловіка, щоб вриватися з ним до нічних забігайлівок, знімати шкірку з яблук,
і торкатись тонкого вінілу в 4 роки. Щоб обіймати його ногами, як стовбур дерева, розходитись, як масло під ножем, обертатись навколо своєї осі, щоб йому світити. Чи обіцяєш стромляти та витягати голки, здирати та накладати пластир, згладжувати гострі кути, не переливати молока до кави, витримувати нестерпно довгі паузи, коли обертається спиною, цілувати так жадібно, мов захлинатися водою у спеку. Чи береш ти цю жінку з її розладнаними механізмами, прихованими шрамами, колекцією сердець у кишенях сукні, оберемком незавершених справ, яких ніколи не меншає, з її дислексією, дірявою пам'яттю, прикушеною губою, з великою сумкою, в якій що завгодно і багато свободи? Чи береш ти цю жінку, щоб не читати її віршів, не читати її нотацій, сердитися на неї та проганяти її страхи, упиватися недосконалостями, що творять її довершеність, оберігати порядок дня, в якому ви разом? Чи обіцяєш ходити навшпиньках, коли вона втілює задуми, приходити миротворцем у її гарячі точки, пускатися з нею берега, вступати у суперечки й філософські диспути, ніколи не припиняючи проростати одне в одного? І в винайнятій совковій квартирі, і в тіснявій електрички, і у мансарді над батьківським домом, і у власній оселі з великими вікнами і білими стінами, і в лікарняній палаті, наповненій розпачем та надією, і в готельній кімнаті, де замість підлоги море, допоки ніщо не розлучить вас. So, in English, this poem is called The Vow. Do you take this man with his extreme sense of justice, with his broken sleep, his dual nature, one of his faces an oasis, and the other a sandstorm, with wrinkles scattered around his eyes when he smiles, with his head full of complex numbers, casual connections, details of precise accuracy? Do you take this man to be quiet with him more often than talk, this silence being more valuable than any conversations? Do you take this man to burst into all-night diners, to peel an apple and touch a delicate vinyl record with 2 pairs of hands? To wrap your legs around him as if around a tree trunk? To part as butter beneath a knife? To revolve around your axis to light his way? Do you promise to insert and take out needles, to rip off and put on bandages, to freeze disputes, to not pour too much milk into his coffee, to withstand unbearably long pauses when he turns his back, to kiss as greedily as if choking on water on a hot day? Do you take this woman with her maladjusted mechanics, concealed scars, with her collection of hearts in the pockets of her dress, with her pile of errands that never get smaller, with her dyslexia, holes in her memory, her bitten lip, with her big purse that holds random items and a lot of freedom? Do you take this woman without reading her poems, without reprimanding her, to get angry with her but chase her fears away, to revel in the faults that her perfection is made of, to preserve your day's plan
when you're together? Do you promise to tiptoe around when she's carrying out her ideas, to come as a peacemaker to her hot spots, to stray from the right path with her, to enter into arguments and philosophical disputes, while never stopping to grow into each other? In a rented Soviet-era apartment, and on a crowded local train, and in the attic of your parents' house, and in your own home with large windows and white walls, and in a hospital ward filled with desperation and hope, and in a hotel room where the sea replaces the floor, until nothing do you part. І третій з антології написаний, я зараз точно не пригадаю, в 19-му чи 18-му році. Зараз його особливо боляче, але потрібно читати. І тут ви всі вловите певну частку сарказму. So there's some sarcasm in this poem. It's also translated together with Olena Jennings. But I will read in the original first. Що в мішку торохкотить? Кості. Кості мої, та не всі. 3 кісточки братик вийняв. 2 на ринку продав, 1 на городі прикопав. Виросте з тої кістки яблуня, кожне яблуко з обличчям моїм. Буде до братика промовляти. Завіщо ти мене, старший братику? Завіщо ти мене вбив? Кісточки з мене вийняв, грубою ниткою зашив, у мішок поклав, 3 дні поховати не дав. За те, що в тебе жінка гарніша, пісня гучніша, земля масніша, яблуня на подвір'ї вища. Віддай мені землю свою, жінку свою, пісню свою вузлом поперек горла зав'яжи. Не брат мені ти, не ворог чесний, не чоловік, не звір, мішок, набитий кістьми. Вийде твоя жінка, вкусить яблучка, впаде замертво. Вийдуть твої діти, вкусять і впадуть неживі. Вийде сонце, спалить твою хату дотла, засіє попелом землю. Що в мішку торохкотить? Яблука. Солодкі, солодкі. So in English, this poem is called Garden of Bones. What's rattling in the bag? Bones. My bones, but not all of them. My brother stole 3 bones. He sold 2 of them at the market and buried 1 in his garden. An apple tree will grow from that bone. Each apple with my face will speak to my brother. Why did you do this, older brother? What did you kill me for? Taking the bones from my body, sewing it shut with a coarse thread, put me into a bag, not letting them bury me for 3 days.
It is because your wife is prettier, your song is louder, your soil is richer, the apple tree in your garden is taller. Give me your wife, your land, tie your song in a knot in your throat. You're not a brother to me, not an honest enemy, not a man, not a beast, a bag full of bones. Your wife will come outside and take a bite of an apple. She will fall dead. Your children will come out. They will take a bite and fall lifeless. The sun will rise and burn your house to the ground, sowing the land with ashes. What's rattling in the bag? Apples, so very sweet. So this is it from the anthology, but I'm going to read 2 more of the new poems. And this poem, written, I think, in the 2022, after the invasion started for some time. There is a story behind this poem. So I have read you the poem, The Vow, and there were people who contacted me saying they have used it in their actual wedding vows. And it was, of course, beautiful. And this poem that I'm going to read was published by a girlfriend of a deceased pilot, Juice, in memory of him on Twitter. And it really struck me that poetry now has become, from a language of wedding vows, it has now become a language of obituaries. Боже, скажи, що ти тримав його за руку до самого кінця. Стояв біля нього навколішках, коли розжареним ковадлом його втискало в землю пекуче літнє сонце. Коли навколо кружляли бродячі пси, зачувши кров, забувши від голоду, хто вони. Скажи, що ти крутив йому найкрасивішу кінострічку з яскравими кадрами дитинства та юності. Ось він летить із пагорба на ровері з надто високою рамою. Летить і падає з торчака у траву, боляче забившись. Але сміється голосно, як грім, як більше ніколи. Ось він стискає долонями тендітне жіноче обличчя, плечі і стегна, з'єднує тіло з тілом, рухається аж до солодкого вибуху. Ось бачить у приціл озброєних чужинців на своїй землі, стискається в грудку і з першої спроби влучає. А більше він і не встиг, бо ти відміряв йому горілчаною стопкою цього життя так скупо, Господи, що пов'язали його рушниками не на шлюб, а на муку, на довгу, як нічна дорога лісом для першокласника, смерть. І що з того, що ти був поряд, Господи? Lord, tell me that you were holding his hand until the very end, that you were kneeling beside him when the hot summer sun was pressing him into the ground like a burning anvil, when stray dogs were circling around him, smelling blood,
having forgotten who they are. Tell me you have been playing the most beautiful movie for him, with bright snapshots of his childhood and youth. Here he is rolling down the hill on a bicycle with its frame too high, flying and falling headlong into the grass, painfully bruising himself, but is laughing so loud, like he never would again. Here he is cupping a tender woman's face with his hands, then her shoulders and thighs joining his body with hers, moving until a sweet explosion. Here, in the range of his gun, he sees armed strangers on his land, shrinks into a lump and hits the target on first attempt. But he hadn't had time for more, because you measured it for him with a horilka glass so scantily that he was bound with embroidered towels, not for wedding, but for agony, for death, lengthy like a first grader's road home at night through the woods. And how did it help, Lord, that you were there? So another one from the time of the full-scale invasion. You have noticed what kind of poetry we are writing these days and have been writing for the last almost 2 years. So this kind of addresses this entire topic. Такі незручні, такі страшні вірші, повні, люті, такі неполіткоректні. Жодної в цих віршах краси, жодної естетики. Метафори зсохли й розсипались, не забоявши. Метафори закопані на дитячих майданчиках під нашвидкоруч збитими хрестами. Завмерлі у неприродних позах біля під'їздів будинків, присипані пилом. Готували їжу на відкритому вогні, намагались вижити. Загинули від зневоднення під завалами. Розстріляні в авто під білим прапором із простирадла. З яскравими наплічниками за спиною. Лежать на асфальті до лілиць. Поруч із котами і псами. Даруйте, але такі вірші – це все, що ми маємо для вас на сьогодні. Шановні пані та панове, глядачі театру війни. And I owe this English translation to Professor Timothy Snyder. Such problematic, such frightful poems, full of anger, so politically incorrect. No beauty in these poems, no aesthetic at all. The metaphors withered and fell to pieces before they could bloom. The metaphors buried in children's playgrounds under hastily raised crosses, frozen in unnatural poses by the gates of houses covered in dust. They prepared meals over an open fire. They did try to survive. It was of dehydration that they perished under the rubble. Shot in a car under a white flag made from a sheet. With colorful backpacks over their shoulder, they lie on the asphalt, face down, next to their cats and dogs. I'm sorry to say so, but such verses
are all we have for you today, dear ladies and gentlemen, spectators of the theater of war. And I'm going to end with a poem that is very special to me, and I usually end readings with it. Хто сказав, що слова зараз не мають ваги? Наші слова, які пишуться на повітрі, розпеченим залізом подихів, кривавими згустками вражають на поблідлих губах, вгризаються в ґрунт під нашими ногами, осідають на одяг і черевики, прахом від зруйнованих домівок. Наші слова тягнуться до близьких, до всіх розкиданих по простреленій мапі країни. Слова міцними дротами сполучень, причепленими до серця, тугими линвами співтривання. Як сильно ми спільно можемо любити, як сильно ненавидіти. Слова, які згрібаємо у наплічник в останню мить перед виходом. Слова, за які хапаємося, щоб утримати хоч якусь рівновагу, коли з-під ніг вибивають землю, як хитку табуретку. Слова, якими притискаємо зяючу рану, розпанаханий, тендітний живіт безпеки, ще підлітки. Наші слова тверді та опуклі від люті, чорні від горя, як бетонне перекриття давнього бомбосховища. Немає нічого тривкішого за них, нічого непроминальнішого. And this has been translated by Ella Yevtushenko and Olena Jennings. Who said that words have no value now? Our words that are being written in the air with the incandescent iron of breath, that strike like clotted blood on pale lips, are cutting into the soil under our feet, settling on our clothes and shoes like dust from ruined homes. Our words are stretching to those dear to us, to everyone who is scattered around the country's map with bullet holes in it. Words like the strong connecting wires attached to the heart along the tight ropes of lasting together. How much we can love as one, how much we can hate. The words we put into a backpack just before leaving, the words we grab to maintain who knows what kind of balance when the ground is kicked out from under our feet like an unsteady stool. The words we press to a gaping wound, the torn, tender belly of the teenage girl. Safety. Our words, hard and swollen with rage, black from grief, like the concrete covering of an ancient bomb shelter. There is nothing more durable, nothing less fleeting. Thank you. Дякую. Дякуємо, Юлія Мусаковська. І далі я запрошую поділитися своїми поезіями українську письменницю, перекладачку, кіносценаристку, дослідницю літератури, авторку кількох поетичних та прозових збірок, для якої 2023 рік виявився достатньо насиченим, окрім того, що її твори перекладені більш ніж на 30 мов в Сполучених Штатах Америки, вийшов цього року її найсвіжіший переклад «Короткий курс з коктейлів Молотова» у двомовній версії, а також вона отримала премію Рамасвами та премію «Жінки у мистецтві» від комітету «Жінки ООН». Це Галина Крук. Вітайте!
І також я запрошую Джо Лінслі, американського журналіста, який уже майже 2 роки щодня по 10 хвилин розповідає про те, що відбувається в Україні, а паралельно встигає збирати на дрони, на іншу допомогу України та всіляко волонтерити. Отже, Галина та Джо, ваші оплески. Добрий вечір. Якщо у вас ще лишилися сили для поезії, то я трохи почитаю. Почитаємо з перекладами. Я справді тішуся, що я можу читати ці переклади не тільки з антології, але й з цієї двомовної книжки. I'm very grateful for Arrowsmith Publishing House because I have opportunity to read these poems not only from anthology but also from this book A Crash Course in Molotov Cocktails, and all these poems were translated by Amelia Glaser and Юлія Мусаковська. Людське тепло. Вибираючи тепловізор чи прилад нічного бачення, зачудовано прогортаєш усі ті моделі, що призначені для спостереження за звіриною і полохливими пташками в дикій природі. А потім із нерозумінням усі ті, що призначені для полювання, бо ані звірина, ані пташка такого не заслуговують. Ні лось, ні заклякла тушка зайця, ні тендітне тіло косулі, що змигне в тепловізорі, розгублене і непевне, куди тікати, хто тут на моєму законному місці. Гаряче тіло собаки червоніше від людського. Скільки разів воно гріло в окопі, забившись під тебе від нестерпного звуку прильотів. Ховрахи, ласиці, кроти, надто дрібні і непримітні, їх не беруть в розрахунок. Вибираючи приціл, мусиш пам'ятати, що людське тепло особливе. Воно убиває. Дякую. Добрий вечір. I will not do justice to your lovely poems the way my friend Brett has, but I'm really inspired by your poetry and honored to be here. Мені дуже подобається українською мовою. Я дуже радий сьогодні я можу говорити в англійською. So, human warmth. Choosing a thermal sensor or night vision device, you scroll and wonder through all these models, designed for tracking animals and spotting shy birds in the wild. And then, in horror, through those designed for hunting, for neither beast nor bird deserves this, not the elk, not the stiff carcass of a hare, not the delicate body of the roebuck, flashing past the thermal imager, confused and uncertain. Where to flee? Who's in my rightful place? A dog's hot body shows redder than a human's. How often did it warm you in the trenches, sheltering from the roaring missiles? The gophers, weasels, moles are so small and unremarkable, they don't count. Taking aim, you must remember, human warmth is special. It can kill. Цей вірш, власне, з такої історії мандрів минулого року, написаний після Данії. Це мерехтіння, перебування тут і там постійно. Це важкий досвід, насправді. Всі знають, хто має цю можливість. Туди і назад. Туди їхала на заспокійливих, назад на знеболювальних. Інших маршрутів не було. Чулася такою надщербленою, що боялася пробити собою обшивку літака, продуманий до дрібниць інтер'єр готелю.
красиві тіла співрозмовників і співрозмовниць. Війна не пасує до решти світу, як каліцтво до вечірньої сукні. Надто важкий погляд, надто гостра мова, надто брутальні деталі. Закриємо очі смерті твоїми руками, Люба. Ти зможеш, тобі там ближче. Для важких розмов у нас є спеціальна людина, у нас є спеціальна кімната, окремий вхід і вихід. Не тут, прошу. Красиві молоді тіла стрибають у води каналу, спраглі життя і кохання, залиті сонцем і сміхом, досконалі, зухвалі, як ті із німецьких довоєнних листівок про здоровий дух у здоровому тілі. Добірні зерна без жодної вади, як ми колись, певні себе, повні любові. Перед лицем смерті кажу тобі, люби мене так, ніби в світі більше ніколи не буде достатньо світла, щоб ми віднайшлися. Люби мене, доки нам здається, що смерть закриває на це очі і не бачить. Але вона підглядає відтепер, завжди і всюди. Ми це знаємо. І в нас не виходить скінчити. Війна дбає про наше майбутнє. Так вони кажуть, так вони бачать. Коли ти дзвониш з війни, тебе перекрикують птахи. Отже, світ все ще існує. There and back again. I traveled there on tranquilizers, back on painkillers. There were no other routes. I felt so shattered. I feared I'd pierce the aircraft cabin. The hotel's interior was so intricately designed, the interlocutors' bodies so beautiful. War doesn't suit the rest of the world, like mutilation with an evening gown. The looks too heavy, the language too sharp, the details too brutal. Let's close death's eyes with your hands, dear. You can reach, you're closer there. We've got a special person for the hard conversations. We've got a special room, separate entrance and exit. Not here, please. Beautiful young bodies dive into the canal's waters. Sunlit, full of love, life, laughter. Perfect, audacious, like German pre-war postcards, a healthy spirit and a healthy body. Carefully selected grains with no blemishes. As we once were, sure of ourselves, love-filled. In the face of death, I say to you, love me as if there will never be enough light to find each other again. Love me till it seems death's turned a blind eye. But she's spying. From now on, always, everywhere. We know it, we can't finish. The war is taking care of our future, as they say, as they see it. When you call from the war, birds are chirping, so the world still exists. The next poem will be the poem from the first weeks. З кожним днем війни мій тривожний рюкзак ставав усе легшим. Спершу я виклала з нього їжу, лишивши тільки воду і калорійний батончик. Скільки там людина потребує, щоб дотягнути до безпеки? Потім переглянула одяг, ніякої спідньої білизни, ніякої зміни, крім запасних шкарпеток. Як найтеплішу куртку, як найзручніші черевики, тільки універсальні речі, в яких можна бігти, впасти, лежати в пилюці, на холодній підлозі підвалу, в незрозумілих умовах. Ніж замінила на більший. Сокиру вийняла, поклала біля ліжка, яка не яка зброя під рукою. Книжку замінила на зошит. І так нічого не заходить, крім свого, а папір придатний на різне.
Документи поклала, виклала, заховала в потаємну кишеню, сама собі доказ свого існування, сама собі документ про освіту, свідоцтво про стосунки, сама собі право власності на дім, у якому тривожний рюкзак далеко не кожен встигає зібрати, далеко не кожен забрати. А виявилося, що навіть ключі не потрібні. With each passing day of war, my emergency backpack has grown lighter. First, I remove the food, leaving only water and an energy bar. How much does a person really need to reach safety? Then I reconsider the clothes. I don't need underwear, don't need a change, except extra socks, my warmest jacket, comfortable shoes, just the basics that you can run in, fall in, lie in the dust on a cold basement floor in tenuous circumstances. I exchanged the small knife for a big one. I got out the axe, set it by the bed, handy, whatever happens. I replaced the book with a notebook, so no new thoughts will get in, except my own. Paper has various uses. I put in the documents, took them out again, hid them in a secret pocket. I'm proof of my existence, proof of my education, proof of my relationship, proof I own a house with an emergency backpack. Not everyone has time to put one together. Not everyone has time to grab it. And it turns out, even keys are non-essential. Цей вірш написаний ще до повномасштабного вторгнення в 19-му році. Але називається він «Війна». This poem was written in 2019 and has a title A War. Права півкуля не бачить дерев за лісом. Ліва півкуля не бачить лісу за деревами. Правою і лівою, правою і лівою. Людина іде лісом, як луна, думками шпортається, губиться. Якась куля рухається зі своєю швидкістю, своєю траєкторією, випущена на волю у правій чи лівій півкулі, чиїсь земній. Людина виходить за дерева, виводить свої висновки із вище сказаного, розуміє, що в будь-який момент може щось прилетіти. Але чим більше дерев, тим більше шансів. Ліс заспокоює. Рятуйся лісом. Все, що знаєш про світ, часткове, неповне, розрізнене, недостовірне, спростовне. І вже нічого не виправиш. War. The right hemisphere can't see the trees for the forest. The left hemisphere can't see the forest for the trees. Right and left, right and left. A human walks in the woods like an echo, lost in thought, distracted. Some bullet moves with its own velocity, its own trajectory. Let loose in a right or a left hemisphere, somebody's, the Earth's. A human appears from behind a tree, draws conclusions from on high, knows that at any moment something might hit. But the more trees, the more chances. A wood consoles. Save yourself with the woods. All that you know of this world is partial, incomplete. It's scattered, unreliable, falsifiable. And there's nothing you can fix. В окопі
плекали змія, плакали в поділ. Подія за подією вдавали, що Ігор кається за долю тих полків, що полягли на берегах Каяли. Що Змієві вали таки встояли, бо Змій, як Змій голосять, не звалив. Хоч язиків медійних опахало, робило вітер для чужих човнів. Та попри все, за кимерійським валом, щоночі щось пекельно вибухало, і дим чорнів. Хтось брав на себе нелегкий уділ цю землю захищати до останку. Хтось без броні чи за бронею в танку, під небом зоряним, серед снігів і злив, стояв в степах. Ти ж пишеш, Геродоте, історію повторювану всоте. Як всотується кров, як б'є приплив, об береги старого Борестена, де Демосу одвічна епістема, де Охлосу оглушливий мотив. У цьому безкінечному трипіллі, де дозрівають людські кості білі, де не бувало ще століть простих. Хтось врешті-решт це вихопить словами. Тут стільки люду у землі між нами, немов це ми насправді поміж них. In the trenches. They nursed a snake, they cried in Podil, strike after strike, pretending that Ihor repented for his regiment's fall on the banks of the Kayala. That the serpent's wall withstood, because the snake, rumor had it, hadn't fallen, through the media's flapping tongues, fanned wind into other sails. And despite this, outside the Sumerians' wall, every night something hellish erupted, and the smoke grew dark. Someone accepted their difficult part, to defend this land to the last. Someone in a tank, unarmored, armored, under starry skies in the snow and sleet, standing on the steps. Herodotus, you are writing a history that repeats itself over and over. How blood rushes, how tides hit, the shores of old Borysthenes, where the demos is the eternal episteme, where the Oikos lends a deafening motif, in this infinite trapelia, where pale human bones are ripening, where there's yet to be an easy century. Someone, when it's all over, will put this in writing. There are so many people on the earth that lie between us. It's as though we were truly among them. And the last one. Називається він дуже філософськи. Це теж до повномасштабного вторгнення. Називається він «Добра самарянка». Пам'ятаєте, що входить в обов'язки доброї самарянки, так? Бути доброю. Ні, ну бо дехто не знає. Доводиться. Ні, але вірш серйозний. Зосередьмося. Останній ривок. Фінішна пряма. Вона перепробувала це з вами всіма, але ніхто по правді не знав, як треба. Добра самарянка. Поганий приклад. Слова до неї тепер приходять просто так, як Ісус біля криниці просять напитися, дивують, заскакують, показують інший спосіб бути. В білих стінах її оселі хтось чистив гранат. Ось криваві бризки, ось патьоки від крапель, нагадування про гріх. Поділися зі мною усім своїм, і я розповім тобі, як. Дай мені напитися, і я скажу тобі, як перестати. Добра самарянка. Поганий приклад.
Приходить до криниці наодинці, спрагла, з дірявим глеком, з бездонним глеком. Зачерпує, проливає. Приходять до мене слова, просто так, без нагоди. Кажуть, ми тобі нічого не заподіємо, дай себе всю. Чистять гранат на білі одежі мої. Кривавлять, нічого чистого не залишається. Де ти, жінко, була? У цьому світі, непевному, зрадливому, брудному. Віддавалася кожному враженню, кожному болю. Не могла сказати «ні», зімкнути уст, стати супроти. Добра самарянка, поганий приклад. Приходять до мене, просять відвернутися, доки чинитимуть лихе, викришуватимуть гранатові зерна, сіятимуть кров. Жінко, коли ти не в силах вдарити у відповідь, б'є джерело, б'є і б'є. The Good Samaritan. She tried it with all of you, but nobody could really do it right. The Good Samaritan's a bad example. Now words just come to her, the way they came to Jesus at the well, asking to be quenched. Words amaze her, surprise her, revealing another way of being. Between her white walls, somebody's peeling a pomegranate. These are the bloody squirts. These are the streaks from the drops, a remembrance of sin. Share with me all the tears, and I'll tell you how. Let me drink, and I'll tell you how to stop. The Good Samaritan is a bad example. She comes to the well alone, thirsty, with a leaky jug, with a bottomless jug, scoops, spills. Now words just come to me, for no reason, saying, we won't do anything to you. Give us all you have. They clean the pomegranate on my white clothes. They bleed. Nothing pure remains. Where were you, woman? In this uncertain, treacherous, dirty world. You indulged every impression, every pain. You couldn't say no. Close your mouth, protest. The Good Samaritan is a bad example. They come to me, they ask me to turn away while they do evil. Gnaw on pomegranate seeds, sow blood. Woman, when you no longer have the strength to fight back, the spring will pump, pump, and pump. Дякую. Дякуємо, Галина Крук і Джо Лінслі. І давайте ще раз подякуємо усім, чиї вірші ми сьогодні слухали і чули. Остап Сливинський, Ілля Ківа, Мар'яна Савка, Юлія Мусаковська та Галина Крук. Ваші оплески. Ще дякуємо двом, завдяки яким ця антологія стала можливою: Аскольд Мельничук та Керолін Форше, які прослухали всю презентацію під час онлайн-трансляції. І дякуємо Бретові Хілу та Джо Лінслі, які сьогодні допомагали нам чути ці вірші англійською.